Yeah, let me share my screen. Yeah, I think your question is like a student. Here also we have student ID. Here also we have student ID. Instead of that, we have to show only how can we show only one student ID, right? Your question. Yes, yes. Okay, that I'll show you. Okay, practical I'll show you. When we we'll create like this. Okay, I'll take merge query as a new. Okay, I'll select table 1 and I'll select table 2. I'll select left outer. Click OK. See, now as of now it's showing table 1. Okay, table 2 we have added, but until we expand this, we can't see all the columns. Okay, if you click on this arrow marks, okay, you can select which are the columns you want. Okay, you like our requirement, we don't want to see again that student ID. Okay, this uncheck it. If you uncheck it, click OK, you can't see that student ID again. Okay, like this you can do it. Got it. Thank And yeah, next we have like append queries. Okay, as of now, like we have seen like merge queries. By using merge queries, we can combine the columns from one table to another table. Okay, now if you see this, by seeing this symbol also, only you can come to know. Okay, we can combine the rows from one table to another table. Okay, append queries means we can combine the rows from one table to another table. Like else, if you see practically, let me, yeah, with the same data we'll combine it. Okay, I'll select table 1. I'll go to the append queries, append query as a new. Okay, see, you can 2 tables, 3 or more. Okay, as of now we have 2 tables only, table 1 and table 2. Click OK. See, it's combined. Okay, you can observe it in the table 1. In the table 1 we have student ID and name only. In the table 2 we don't have a name, that's why it's showing null null null. Okay, city, in the table 2 we have city names, but in the table 1 we don't have, that's it showing null null. If we come to the address, in the table 2 we are having address, in the table 1 we don't have. The table 1 rows ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ అప్ టు 5 టేబుల్ 1 రోస్ అన్నమాట. ఇవంతా టేబుల్ 1 లో వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది, నేమ్ ఉంది, రిమైనింగ్ కాలమ్స్ లేవు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నల్ అని వచ్చింది. ఇఫ్ యు సీ ది టేబుల్ 2, టేబుల్ 2 లో కూడా స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది, టేబుల్ 2 లో స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది కాబట్టి మనకి ఒకే కాలంలో స్టూడెంట్ ఐడి చూపిస్తుంది. ఏ కాలమ్స్ అయితే సెకండ్ టేబుల్లో రావు అక్కడ నల్ అని చూపించేసి రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ అంతే కూడా ఈ విధంగా కంబైన్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇవి రోస్ కంబైన్డ్ అవుతాయి. మెర్జ్ క్వరీస్ యూజ్ చేసి we can కంబైన్ ఇన్ కాలమ్స్. ఇంతకుముందు వచ్చేసి ఈ స్టూడెంట్ ఐడి కూడా ఈ పక్క కాలంలో వచ్చేసి ఇలాగా కాలం వైజ్ యాడ్ అవుతూ వచ్చింది, ఇప్పుడు రోస్ యాడ్ అయినాయి. ఓకే, like normally when we will add this kind of, when we can use this append queries in the real time and all means, for example, I have like a 2021 year data in one table. Okay, and 2022 years data I have in separate table. Okay, 2 separate sales tables I have it. Like I want to combine into one table. Like if we have in one table, so that we can do the calculations, everything we can easily do it. Okay, like we'll be having like year column 21 22 in one year column, we'll be having that year and all. Okay, like that we can, when we have like a 2 years data,
we can combine by using this append queries. Okay, here like here we no need to in the append query we no need to select any join kind of things like inner join or left anti right anti. Okay, simply you select the tables and you can append the tables. The main difference by using merge queries, you can tell them in interviews also. By using merge queries, we can add the columns from one table to another table. By using append queries, we can append the rows from one table to another table. Okay, that is the major difference. Okay, if you see next, text analytics, Azure, machine learning, this is not required. You can ignore it. Okay. Next, if you come to the transform. Okay, in the transform, you can see here also like yesterday we have discussed, right? If we right click, we have discussed all the options, right? Same options you can see here also. Group by, use first row as a header, like that. Okay, we have option called like transpose. Okay, now you can observe it, column to rows transfer. Okay, with this, by seeing that symbol only you can come to know. Okay, now 1, 2, 3 and 4 columns lo undi. I want to convert into rows. Okay, select this all columns and click on this transpose. See, ఈ డేటా అనేది మనకి row wise transpose అయింది అనమాట. Okay, again if you click on that, again it back to columns. Okay, very rare we will use it this. Okay, reverse rows. Okay, you can see how it will happen. Reverse rows, click on it. I have selected all the columns. Okay, okay, rows are shuffling. See, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫస్ట్ టేబుల్ ఇక్కడ ఆర్డర్ లో ఇక్కడ పైన ఉన్నాయా? ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, రోస్ ఆర్డర్ అంతా కూడా షఫల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, విల్ నాట్ యూజ్ ఇట్ మచ్, జస్ట్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్. ఓకే, కౌంట్ రోస్, like if you select one column and if you want to see the count of that, you can use this option. Okay, if you click on that, you can see 10. Okay, like that. Okay, let me remove that. Transform. Data types. Okay, you can change the data types from here. Okay, like this we have seen, right? Like a number format, text format, everything you can change whichever we want. We can change it. Normally we will not use much. By default, Power BI only it will deduct the based on that content. See, here we are having numbers, that's why by default it's showing number format. Here we have text showing like ABC. Okay, now if you want to change any like sometimes we'll face the issue with the date and time. Like if we have in our database, we'll be having like date and time format. Date and we are having the date in the date and time format, like a date, month, year and the time also. Sometimes, okay, that will show like as a date only. Else when we have the date, sometimes that will show as a date and time. Okay, like that we have to check it more. We need to check it, this date columns we need to check it like in our, I mean like when you creating some reports and all, when you load the tables into the Power BI, you have a look on this. Mainly you have to look on this date columns and all. Okay, sometimes if we have date also, it will show as a number. Okay, sometimes. Okay, based on the that content, because of maybe that date and all, they will be manually they'll entering, right, some of the files. Okay, they'll be not entering the incorrect format. Okay, that's why it's showing like in number format. Okay, rename it. Okay, if you want to rename the particular column, we can rename it.
and replace values. Already we have seen, okay. Fill option we have seen, pivot columns. I mean, pivot columns means like columns to rows conversion, like that, okay. Unpivot columns we have seen, and move. Like if you want to move that particular column, move column to a different position in the table, okay. If you mouse over, you can see that the message is showing, okay. Already we have seen, like if you want to move the particular column one place to another place, we can move it, okay. Convert to list, okay. If you click on that convert to list, okay, that will show as a one the particular list, okay. Okay, let me close it. Mainly, like to be frank, we will not use all these options and all. Very few options we will use it. Like which are that options means, if you right click here, like whatever options we will get now, these options mainly we will use it, okay. And the split column we have seen, like format. If you want to change any format, like we can change it. Merge columns, merge also we can exact, okay. Length, range, text delimiter. By using text delimiter, we can separate it also, okay. Like we have some of the mathematical options also. Normally we will not use it, okay. You can ignore, and you can concentrate on main options and all. You can practice it once you get the job and all. Like if you have any such a kind of databases, then you can use it. Normally, like in the financial projects also, like we will not use much and all, okay. Even I am working in financial projects, one of the UK financial project. There also, like I never used these options and all, okay. Date. If you want to change any date in different format, you can change it. Time also. This is like R scripting, Python, different by using different script. Like actually by using this Python script and all, okay, how we can do means, like we'll create the future data. Future data means, for example, for the forecasting and all companies, what they'll do means, like some scripts are there in the Python, okay. They'll be running that script, and they'll get generating the future data. For example, in future, like how will be your business and all, like how they'll come to know means, they'll take some past 5 years data. Based on that data, data, okay, it will give the future data. I mean, for example, మీ యొక్క బిజినెస్ ఇప్పుడు 2023లో ఎలా ఉండబోతుందో బిజినెస్ అని తెలుసుకోవడానికి 23, 21, 2019 అలాంటి పాస్ట్ 5 years యొక్క సేల్స్ ని బేస్ చేసుకుని, ఓకే, ఒక అప్రాక్స్, ఒక ఎస్టిమేషన్ ఫోర్కాస్ట్ డేటా అనేది కూడా జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. దాన్ని చేసుకుని కూడా ఫోర్కాస్ట్ రిపోర్ట్స్ కూడా సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, జస్ట్ గెస్ అనమాట ఎలా ఉండబోతుంది బిజినెస్ అన్నట్టుగా ఈ మనకి పైథాన్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి చేస్తుంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ లైక్ సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది అనమాట పైథాన్. దే విల్ బి సపోర్టివ్, ఓకే. వెరీ రేర్ కేసెస్, ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద యాడ్ కాలమ్, కాలమ్ ఫామ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇచ్చేసి ఇంతకుముందు కాలమ్ క్రియేట్ చేసాం కదా, కస్టమ్ కాలమ్స్, ఆ విధంగా, ఓకే. యూ కెన్ క్రియేట్ ది కస్టమ్ కాలమ్స్ బై యూజింగ్ సమ్ functions and all that. Anyway, we'll see in the DAX functions, okay. We'll create the custom columns and all, okay. Next, invoke custom functions. Like we have some of the DAX functions, right? If you want, like you can create the own DAX functions also, own functions, okay. That also we'll see. And conditional column is also same like a custom column, okay. Duplicate column, if you want to create like a duplicate column, we can create this also same like in the transform law we have seen, right? This part same, this part also remain. See, this mathematical again same, okay. Next, other important things are there, okay, that we will discuss, okay. Yeah,
mainly important topic in view. Okay, if we come to the view, mainly you focus on this home and view. Okay, we will in the Power Query Editor mostly we'll use this in home, whatever options we have, know that, and in view. Okay, now let me go to instead of this. Okay, let me close and apply this. Okay, I'll go to other PBX and I'll show you, like beginning we are discussing, right? Now where is that PBX file? I'll share with you guys. Okay, this file, like left and the right and this and all, you can practice it. Okay. Where is that? Yeah. Now go to the transform data. Yeah. Yeah. If you come to the like a view option, like we have very good option for the data analysis. Okay. Normally, like when we like power in Power Query, like normally why we are using this Power Query Editor means, by using this Power Query Editor, we can do the transformations. Data transformations means we have seen like data changes, data modifications and all, we can do it kind of ETL tool. Okay, same in ETL tools also, they'll be doing this kind of changes only, like removing, splitting the columns, whatever changes we have seen, right? We have created these steps and all, right? Same steps they'll be doing in ETL tools before, but Power BI they have given kind of ETL specialty also, like in Power Query Editor, this specialty they have given. Okay, along with the data transformations, by using this Power Query Editor, we can do the data analysis also. Okay, how can we do the data analysis? We'll see. For example, we have loaded this table. Okay, we have loaded this table. Okay, let me select first one. Yeah, in this table, see, we have a lot of columns and all. Okay, and I want to analyze the columns. Okay, we have option called like column quality. If you select that column quality, you can observe it. Okay, how many valid records, percentage, errors, how many, empty. Actually, in this data, like we don't have any errors, that's why it's showing like this. Like if you load the data from many like other different sources and all, okay, by that time you may have like errors and empty cells also. Okay, మనం ఏదైనా డేటా లోడ్ చేసినప్పుడు మనం ఈచ్ అండ్ నార్మల్ గా డేటా అనేది అనలైజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ డేటా కూడా అనలైజ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ దిస్ ఆప్షన్స్. నార్మల్ ప్రాసెస్ ఎలాగంటే, మనకి ఒక పవర్ బిఐకి ఒక టేబుల్ లోడ్ చేసిన వెంటనే, లోడ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ అనలైజ్ చేస్తాం. ఓకే, డేటా అనేది అనలైజ్ చేస్తాం. బిగినింగ్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం, ఒక టేబుల్ లోడ్ చేసిన తర్వాత బేసిక్ అనాలిసిస్ అనేది పవర్ క్వరీలో అనలైజ్ చేసి లేటర్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, విజువల్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట. వన్స్ నువ్వు డేటా లోడ్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాకి వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ది డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఆర్డర్స్ టేబుల్ తీసుకున్నాం. ఈ డేటా అనేది అనలైజ్ చేయాలి. ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, ఏదైనా లైక్ బ్లాంక్ సెల్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ ఈజీగా తెలియాలంటే ఇఫ్ యూ ఫిల్టర్ అండ్ యూ కాంట్, లైక్ ఈ ఎక్సెల్ లాగా మనం ఫిల్టర్ చేసి ఎన్ని లైక్ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయని ఇలా డౌన్కి వచ్చి చూస్తాం కదా, దట్ అండ్ ఆల్ we can't do it here. Like it's not much easy to analyze in such a way. That's why we have good option called like a column quality. Okay, if you select column quality, we can see the ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఎక్కడైనా సెంటర్ లో ఎక్కడైనా బ్లాంక్ సెల్ ఉందా, ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అనేసి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో
ఈ విధంగా ఒక ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాలం మనం అనలైజ్ చేయాలి. ఇఫ్ స్క్రాల్ టువర్డ్స్ రైట్ యూ కెన్ సీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాలం ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ డేటా అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఎర్రర్స్ ఏమీ లేదు. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ లైక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అంటారు వీ కెన్ సీ ఇట్. ఓకే, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని తెలిసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఎర్రర్స్ రిమూవ్ చేయడమో లైక్ ఏదైనా రీప్లేస్ చేయడమో సంథింగ్ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ we have option called like column profile. Yeah, okay, select that column profile. See, like ఏ కాలం అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసింటామో ఆ పర్టికులర్ కాలం కి కాలం ప్రొఫైల్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఆ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్ ఆఫ్ దట్ కాలం, ఓకే, ఆ ఫుల్ డీటెయిల్ ఆఫ్ దట్ కాలం మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. కాలం స్టాటిస్టిక్స్, కౌంట్ ఎన్ని అంటే ఆ పర్టికులర్ కాలంలో కౌంట్ ఎంత, ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి, ఎంపటీ, డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓకే, యూనిక్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, డిస్టింక్ట్ వాల్యూ అంటే మనకి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూప్లికేట్స్ రికార్డ్స్ అన్ని రిమూవ్ అయితే మనకి డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, అవి ఎన్ని ఉన్నాయి, యూనిక్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లైక్ మిన్ ఏంటి, మ్యాక్స్ ఏంటి అన్నట్టుగా. బెస్ట్ కాలం, ఓకే, ఐల్ సెలెక్ట్ అదర్ కాలం, ఓకే, ఐల్ సెలెక్ట్ సమ్వేర్, ఐల్ సెలెక్ట్ సేల్స్. ఓకే, you can see now what is the min sale, what is the max sale, what is the average sale, standard deviation, you can see it now. Okay, ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కాలం అనేది అనలైజ్ చేయడానికి మనకి దిస్ ఆప్షన్స్ విల్ హెల్ప్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా మీరు ఎలా చెప్పాలంటే ఒక ఫ్లో అనేది ఎలా ఉంటుందో కూడా నేను చెప్తాను ఫస్ట్. ఓకే, నార్మల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు వచ్చేసి డేటా అనేది తీసుకుంటారు కదా. డేటా అనేది ఏదో ఒక టేబుల్ నుంచి సమ్ ఆఫ్ ది కాలమ్స్ కావాలనేసి మీకు తెలిసి ఉంటుంది. సో ఒక 15-20 కాలమ్స్ అనేవి మీరు లోడ్ చేస్తారు పవర్ బిఐకి. లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా అనేది అనలైజ్ చేయాలి. ఒక టేబుల్ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఒక 15-20 కాలమ్స్ ఉంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాలం కూడా అనలైజ్ చేస్తాం అనేసి కూడా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పాలన్నమాట. అది ఎలా అనలైజ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్. By using Power Query Editor, we will do the data analysis. Once we done the data analysis, like if required any changes, we will do the required changes in Power Query Editor only. Then we will start creating the relationship between the table. Once we create the relationship between the table, we'll start creating the visuals, reports, everything in such a way we can tell them. Okay. Now, yeah, like this we can analyze the columns. Next, unselect this, select column distribution. See, in the column distribution also we can see it like distincts, unique values, okay, numbers and all. So ఈ విధంగా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాలం కూడా ఈజీగా అనలైజ్ చేసే ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ షో వైట్ స్పేస్. Ramesh, in real time, I mean, what is the timeline to complete a report? Like they'll actually if you see real time, we'll be not having much pressures also because this is development, right? Okay, for one page report, okay, for minimum, okay, if we take, okay, what is the if you take like we have created this one page report, right? For even one page report, they'll give like 1 or 2 weeks for one page report. Okay, for one page report, okay, in this page like we have like 4 visuals, okay, some 4 slicers and border. Okay, for this simple report, okay, minimum they'll give like 1 or 2 weeks based on the based on the data. Okay, based on the kind of data. Like if we have like more calculations and all, for example, in this we have not done any much calculations and all. If we have any like much calculations, much DAX functions we have to create, means we can tell them
how complex this calculations report and all, we can take more time also. Normally for small report we can take 1 or 2 weeks. Okay. We'll be not having much pressures also, like for the development they'll give some for a free time and all. Okay, we can easily work it. Okay, no issue on it. Like anyway, Sir, yeah, sir, please. if you have an interview, we have to face online or offline, sir? Online only, face to face, online Okay, only. thank you. Okay, Okay. like China companies already open అవుతున్నాయి. Some of the they are asking some of the companies like they are asking to face to they are ask them to come face to face. But you can manage it. How you can manage means, okay, actually that company is too far for me. Okay, I have lot of meetings and all. Okay, I'm unable to come to face. Okay, you can arrange the video call something and all, you can tell them. Okay, max మీరు వీడియో అరేంజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే మీరు ఫేస్ టు ఫేస్ వెళ్తే వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫేస్ దట్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ఫేస్ టు ఫేస్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ arrange that something like how I can say is, if you like ఏదైనా వీడియో కాల్ అనుకోండి, you can manage it something. How we can manage means, okay, I'll tell you. For example, some Power BI. Okay, yes, I have question and answers, right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మేము కాల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో ఇట్లా ఒక ఆఫ్ స్క్రీన్ చేసుకోండి. ఓకే, I'll tell you. See, ఒక ఆఫ్ స్క్రీన్ లో ఈ సైడ్ లో పెట్టుకోండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఆర్ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని కూడా ఓకే ఒక ఆర్డర్ లో రాసుకోండి. లైక్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ కానీ ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్లో మీరు ఏమేమైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో అంతా కూడా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసుకోండి ఒక దాంట్లో. ఇంకొక ఆఫ్ స్క్రీన్ లో మీరు వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు కదా, వీడియో పెట్టుకోండి ఇంకొక ఆఫ్ స్క్రీన్ లో. సో మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ చూసి మాట్లాడుతూ వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు అనుకుంటారు ల్యాప్టాప్ చూసి మాట్లాడుతున్నారులే అనేసి అనుకుంటారు. సో బై సీయింగ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ అంటే యూ కెన్ మేనేజ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఫాలో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్లియర్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, బట్ మీరు ఏదైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడాలి. బట్ మీరు ఏదైతే మాట్లాడాలనుకుంటే నీట్ గా రాసుకోండి. మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, అట్లంతా నీట్ గా ఒక ఆర్డర్ లో రాసుకొని ఒక డాక్యుమెంట్ లో పెట్టుకోండి. అలాగే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ పీడిఎఫ్ కాపీ ఇచ్చాను కదా, అది కూడా ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి ఇలాగా ఒక ఆఫ్ స్క్రీన్ లో. సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందనుకోండి, స్క్రాల్ చేసుకొని చూసుకొని మేనేజ్ చేయొచ్చు కొంచెం. అదే ఫేస్ టు ఫేస్ వెళ్ళారనుకో వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్లియర్ ది ఇంటర్వ్యూ. మాక్సిమం ఎంతసేపు ఉంటుంది సార్ ఇంటర్వ్యూ అనేది? మాక్సిమం 30 minutes ఉంటుందండి. ఈ మధ్య లైక్ చాలా ఫేక్ క్యాండిడేట్స్ అయ్యారనేసి ఇంక్రీజ్ చేశారు 45 minutes. సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ టేకింగ్ 1 hour ఆల్సో, డిపెండ్స్. లైక్ మాక్సిమం కంపెనీస్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ 30 minutes అండ్ దే విల్ టేకింగ్ మాక్సిమం అనేది 30 minutes ఉంటుంది చాలా కంపెనీస్ లో. 30 minutes కాదనుకున్న అంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ మోర్ ఫిల్టర్ చేయాలన్నప్పుడు ఇంకొక సెకండ్ రౌండ్ అని, థర్డ్ రౌండ్ అని కూడా చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. నార్మల్ గా మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ వచ్చేసి మీరు ఒక మాక్సిమం 8 to 9 minutes మీరు మేనేజ్ చేయాలి సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ మీన్స్ లైక్ మీ ఎడ్యుకేషను, like you are from where, like how many years of experience, okay, you are working in which company. Then you can start with roles and responsibilities. Roles and responsibilities means like you can tell them for first point you can tell them like attending the meetings and gathering the requirements from the different like business analyst, project managers and clients and all. Okay, that is one point you can tell them. First, like when we project gets started, no, like first work as a Power BI developer, మీ వర్క్ ఏంటంటే అటెండింగ్ ది మీటింగ్స్ అటెండ్ చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేయడం. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు డూ ది డేటా అనాలిసిస్. లైక్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి లోడింగ్ ది డేటా ఇన్ టు ద పవర్ బిఐ. ఓకే, ఫ్రమ్ ది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్, from different data sources
load the data into the Power BI. Okay, డేటా లోడ్ చేయడము, డేటా లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూసినట్టు డేటా అనేది అనలైజ్ చేయడము. ఓకే, డేటా అనలైజ్ చేయడము, అనలైజ్ చేసిన తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ క్రియేట్ చేయడము, దెన్ విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేయడము, లైక్ యువర్ సెల్ఫ్ వ్యాలిడేట్ చేయడము, రిపోర్ట్ అంటే రిపోర్ట్ నెంబర్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వచ్చా లేదని వ్యాలిడేట్ చేయడము. వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ విల్ డూ, we are publishing report into the development workspace. Development workspace publish చేసిన తర్వాత okay, some client, your client or business analyst, they'll be do some validation and all. Okay, again they'll come up with some certain changes like a color change or some logic change. They'll come up with some certain changes. Okay, once you do that changes and all, again you publish the report into the main workspace. Okay, we can tell the certain points and all there. Okay, you no need to worry about it. I'll give clear roles and responsibilities. Okay, in interview, how can you like what are the points you have to talk, that points I'll give it to you. Okay, you no need to worry about it. I'll give it to that points. Same నేను ఏ పాయింట్స్ ఇచ్చానో మీరు ఒక ఎక్సెల్ లో క్యాప్చర్ చేసుకోండి, ఏదైనా సంథింగ్ ఒక డాక్యుమెంట్ లో. మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ తర్వాత ఆ పాయింట్స్ అన్ని చెప్తూ వెళ్ళండి. అరౌండ్ ఇట్ విల్ కమ్ సమ్ 10 పాయింట్స్. ఓకే, ఆ 10 పాయింట్స్ కూడా మీరు లైక్ అరౌండ్ 8 to 9 minutes మేనేజ్ చేయాలి. మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ తో పాటు ఆ 9-10 పాయింట్స్ మీరు క్లియర్ గా మీ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నమాట అవన్నీ. ఓకే, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఒక 10 పాయింట్స్ లో నేను ఇస్తాను. ఆ 10 పాయింట్స్ మీరు ఒక 8-9 minutes కవర్ చేశారనుకోండి, దే విల్ బి హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ టైమ్. నో రిమైనింగ్ టైమ్ ఓకే, దే మే they can ask only some 4 or 5 questions. Okay, anyway that I'll give you no worries about it. I'll explain how can you attend the interviews, everything. Lot of tips are there for attending the interviews. Okay, that I'll tell you further. Yeah, we are discussing this. If you select this monospace, okay, these options you can see the format space. Okay, if unselect it, you can observe it. Okay, స్పేస్ చూడండి, ఒక వర్డ్ టు వర్డ్ స్పేస్ అనేది ఇక్కడ 0, 8, 11 వెరీ లెస్ స్పేస్ ఉంది. యు సెలెక్ట్ మోనో స్పేస్, యూ కెన్ సీ ది స్పేస్. కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాటింగ్. మెయిన్ గా ఈ వ్యూలో వచ్చేసి మనకి కాలం క్వాలిటీ, కాలం ప్రొఫైల్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం. and go to the column next. Okay, like if you want to go, like when we have like more columns and all. Okay, if you select something, segment something, if I say select segment and click OK, we will move to the particular segment call. Okay, and always allow something. Okay, advanced editor we have seen, right, that code. This like it's storing in the M language. Okay, this part already we have seen. If we select this query dependencies, అంటే ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ టేబుల్ కు మనం రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసాము, మనం పవర్ పివోట్ లో చూస్తాం కదా, ఏ టేబుల్ నుంచి డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డూప్లికేట్ టేబుల్, రెఫరెన్స్ టేబుల్ అని క్రియేట్ చేసాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూసి ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ టేబుల్ కి డిపెండెన్సీస్ ఉందని తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, ఆర్డర్స్ ప్యాక్ టేబుల్ నుంచి బేస్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ డూప్లికేట్ టేబుల్, రెఫరెన్స్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఎస్టర్డే. నౌ I'll try to delete this. Okay, you can see what error it will come. See, the query orders fact cannot be deleted because it's being referenced by another query. Okay, another query అంటే వేరే క్వెరీతో ఈ టేబుల్ అనేది మెయిన్ టేబుల్ లింక్ అయి ఉంది, అందుకే we can't delete it. ఎందుకంటే ఈ టేబుల్ ను బేస్ చేసుకొని మనం లాట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ లైక్ 1, 2, 3 టేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, రెఫరెన్స్ టేబుల్స్. అలాగా ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ టేబుల్ కి ఈ విధంగా రెఫరెన్స్ ఉందని తెలుసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ
ఈ క్వెరీ డిపెండెన్సీ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట, ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ టేబుల్ కి రిలేషన్ ఉందన్నట్టుగా. అంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ టేబుల్స్ అండ్ ఆల్. Okay, if we come to the tools, okay, we'll not have any much options and all. We'll not use much this. And help. If you come to the help, same like in desktop also we have seen, right, this training videos, same options here also. Okay, like training videos. If you click that official Microsoft website, okay, ikkada vachesi manaki all the information అన్ని వీడియోస్. ఓకే, ఇక్కడ వీడియోస్ ఉంటాయి, కాకపోతే లైక్ మన లైక్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లో ఉండదు, లైక్ స్లాంగ్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది, అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ నాట్ ఫాలో దిస్ వీడియోస్ అంట. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ like a good understanding, then you can follow these videos also. Okay, support, about means this version of this Power BI. Okay, community, like in Power BI community will be there, like ikkada edana mee question and answers unte, if you post it, okay, the most of the people they'll be answering here. Like for this also you have to log in with the pro account and all. Okay. Yeah, like in Power Query Editor mainly you follow, you can practice these options. Okay, if you right click, okay, here it will come, right, these options and all you practice it mainly. Okay, and for the data analysis, like how can you do the data analysis, that you can do. And interview purpose, if you see the interview purpose in Power Query Editor, definitely they'll ask you merge queries, append queries, and what is the difference between duplicate and reference. Ikkada right click iste ikkada chusam kada manamu duplicate and reference. Okay, this 3 questions, one is duplicate and reference, and merge queries and append queries. These 3 questions they'll be definitely ask you in Power Query Editor. Okay, these are the 3 are main in Power Query Editor. One second guys, let me take. Yeah, guys, we have only 1 minute time. Okay, Power Query Editor EVA topics. Okay, now okay, close and apply. Okay, ఈ సాటర్డే కూడా క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, టుడే అండ్ okay, tomorrow and day after tomorrow. Okay, tomorrow guys, okay, we'll discuss DAX functions. Okay, we have, let me open that file, Power BI DAX functions. Yeah, like this we have like a segregated, like important DAX functions we have it. Okay, I'll start with some of the important DAX functions. Okay, ఏవేవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో ఆ DAX functions తో స్టార్ట్ చేస్తాను. లేటర్ like time intelligence functions, this same date and time functions and time intelligence functions, text functions. Okay, like this we have like logical function, relationship functions, math and trigonometric functions. Okay, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, we'll discuss. Okay, tomorrow. Okay, tomorrow we'll start with the important DAX functions, like main గా మనం ఏవైతే యూజ్ చేస్తామో that we'll discuss first. Later we'll continue for further. Okay, intended for the DAX functions we need 5 classes, we'll discuss clearly. Okay, okay guys, then guys ఇంకా ఎవరైనా పేమెంట్ పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు పేమెంట్ ఓకే కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, పేమెంట్ చేసేయండి. I'll share with that entire material and all, you can start learning. Okay, at least